the wrong decision by the Supreme Court in the matter of the firearms armed civilians being tried by the military court-martial. This is a method which we, the freedom fighters, support because it reinforces the civilian judicial system to defend the lives of our people against criminals armed with guns. Wrong decision by that court. Maybe I ongelezake ebirala. Honorable Kabaziguruka akowakasomyawo. Nakasomye era I still insist that that is a political statement without the wrong criminal elements bagamba. You see, firearms. You see, nkubozeza. If indeed that should be the qualification, the firearms or the justification for one to be taken before the GCM, why is it that today omuvuka w'NUP ayambadde akakofiira yali mu court-martial nga Thomas Kwoyero nga Jamir Mukulu nga the Al-Shabaabs were produced before? Now, which of the two categories, according to the Baluwa President Museveni, should be mu GCM? Interrogate that. Which of the two categories should be in the GCM? You see, that is an indictment on the security apparatus in this country. That you need a court to pacify. You see, it is the duty of the security forces to guarantee security mu kitundu. Not court. The errant people can then be tried by competent courts of law. We have never tested the courts of judicature and found them wanting. Absolutely not. We have a robust judicial system that is capable of handling any manner of offense. That even when we had these other ICCs and the others, we had to come back and review the judicial, the court system, and create an international crimes division of the High Court. And it is working. Honorable Musila. Yes, sir. Sabalwanyiwo mukiwandiko kye yawandiise yalaze mu ku kusungu nti si musanyufu n'abalamuzi abo. In fact, yagambye foreign based judges abo bakatuuka awo babadde olwo bali foreign trained oba bwe yakiise nakikugambye ab'amateeka bonna these are English laws. Nkubulidde ekyo ffe nga abarasta ffe nga abapatriots ffe nga mubayita pan-africanists yanti bakubanga you are trying to water down the Rastafarians. No, pan. No, a black man is a black man and is a Rasta. Yes. Honorable, he is a Rasta. Kyagambye kituufu ekaramoja pacification ebaddeyo n'abazungu baalemwa ssebo. Nali ngenzeko wano bayitawo Toroma. Ojja kusangayo in 1954 abazungu bazimba what I would call an escape unit for the Bateso to be protected, some kind of IDP. Enyumba nga za ssubi zikyaliwo nungi IDP nga badduka bakaramoja. I mean bateekayo abateeso abadduse ku byabakaramoja. It is only this government which has created pacification in Karamoja. Naye kooti z'amagye ziyambye ssebo. You see, ziyambye. Honorable Musila. Yes, please. Amagye nga gatuuseeyo gakuta abantu, these very people could have been taken to competent courts. Because you see, at the end of the day, any person really must be accorded a fair trial. You see, you have a constitution, whatever you think about it, that it is foreign or whatever, it is the constitution of the Republic of Uganda. Now, under Article 44C, they are what you call non-derogable rights, and the right to a fair trial is non-derogable. It is neither granted nor can be taken away by the state, even in wartime.
That's true. Honorable, you and I are Ugandans, and Abel. We live through these things. I don't know how old you are. At 60, I've seen all these things. I told you the spirit under which the court martial was created. To be sincere, at one time, if Owamaje asaw omuntu mu magye bali bamukola batya, instant shooting. Again, it is the international community which came up and no, that is too much extrajudicial bichi ne baleeta obuntuntu ng'obwo. So baluwa ya president yenga opinion ye bw'atyo bw'ayogedde. He is not opposing what the courts did, and I'm happy. And as a Ugandan, first of all, wrong decision. Yes, wrong decision on GCM. Ye gyasuubiramu okiwulidde naye bajja kumunyonyola olwaleero bwenzize wano ssebo nvudde mukono saawa 11 nga tonambuulira ne topic gyetugenda okwogerako. So my first reaction is that, but later on omanya nti no president ebintu by'amateeka abikkiriza nnyo, agezezaako newankubadde nga olumu awulira nga anyigibwa mu mateeka naye agezezaako, naye agezezaako. Okiraba Honorable Kabaziguruka agenda down the history lane as somebody who challenged such a decision and such an establishment. Okiwulidde ekyo? So bw'atuuka awantu n'awabulwa ajja kukkiriza lwakubanga yakkiriza mu mateeka era abimanyi. Yagenda mu nsiko okulwanirira okuteekawo amateeka okukola. Bwe gaba gagenda wrong naye ajja kukiraba nga bwe kyetwogeddeko wano ne tugamba ndowooza ab'amagye bano Honorable nagwe okiraba balina okubeera at least legally competent. Ekyokubiri, Honorable agambye atya, in a competent legal system. Competent. Naye omanyi nti no kooti za Uganda kankyogerere wano without fear or favor. All courts, our courts very competent. Our civilian courts of judicature, are they competent? Of course, like any institution, yes, there are some systemic challenges, but we cannot use These are that. Inherent systemic challenges. Yes, we cannot use that to say the courts tesikwala. So, the courts are functional, exactly, albeit with some weaknesses, true, structural or systemic. But our task as citizens is to improve these courts every day, not to abuse or diminish our courts, because we need these courts. So the point I was making, Kubaluweyo, it is not justifiable. It is absolutely not justifiable. To me, I see it as his opinion. That's why I said it is a political. I love one thing about President Museveni. Yes. He's always genuine and honest of what he thinks. Yes. Over time, openly. Yes. You see, if you interest yourself in understanding the judgment, the judges are not saying that the court was unconstitutionally established. Exactly. That one has been put to rest. However, its current composition and structure does not enable it to dispense justice. Justice to oversee. So to that extent, the fact that it cannot guarantee fair trials to the users makes it in contravention of the Constitution, which is then declared unconstitutional. Unfortunately, well, ekisokera ddala kye tulina okutegeera nti mu ruling ya Supreme Court, the
GCM is unconstitutional in terms of both trying civilians but also soldiers. Exactly. Because you see, if, for example, my brother or your son enlists in the military, he does not waive his rights as a Ugandan. So he should enjoy the same rights and protections that are given to me by the Constitution. So, mukaseera kano, the orders Supreme Court zeyawa was to the effect that emisango gyonna egikyagenda mu maaso egikyawulirizibwa file was transferring to the office of the DPP for further management. Now, that is an order. So the DPP yajja okusalawo oba file zino azinoonyerezaako bupya to institute fresh charges or to dismiss. Ekyo kiri wa DPP. So kyensuubira olwaleero ekirina okukolebwa is to turn over Dr. Besigye and Obed Kamlegeya to police. Bwe baba bazza emisango ng'obujulizi we buli, police ekole file egende mu office ya DPP for perusal, either sanctioning oba agisindike for further investigations. In the meantime, Dr. Besigye ne Haji Obed Kamlegeya babawe bond. That would be the right path, in my opinion. Because you see, the GCM cannot sit today. It cannot convene because it was declared unconstitutional. So there is no way it can convene. Nti ne remand warrants yabashiza zalina kati zeyesigamyeko okusigaza abantu baneruzira. Ali amanya Bwembo Julius Ntebe Central Market. Ndine Honorable Kabaziguruka ne Rasta. Oline Honorable Kabaziguruka mulamusizza nnyo. Embeera gye yayitamu yonna twatugira batugigoberera ibe omu ku baatusooka mu General Court Martial. Sebo nange Honorable Kabaziguruka mukamubuulira. Tinange nawambibwa nga ntimba ebipande bya President Robert Kyagulanyi Center okuva Entebbe ku Central Market. Ne bantwala mu General ne bantwala ku Semwai. Ne bantwala Makinde Military Barracks. Ne bantwala mu General Court Martial yali ekulirwa Guti. Sebo natunugonyizibwa nga siri wa maje, sibanga kona kintu kyonna, ne mbonaabona, ne bansiba okumala omwaka mulamba, ne bamala okunoonyereza ng'emisango gyonna gye bantaddeko gya bukofiira simanyi lwedibereti. Naye ng'emisango gyonna gyali mipaatiike twali tuwagira Kyagulanyi, naye neewuunya nnyo Honorable Musila oyo okuddaawo n'agamba nti kooti y'amagye eyambyeko. Kooti y'amagye Honorable Musila mumbulize tusobola omuwa ennyonyi n'agivuga n'agitwala e Kenya. Tekisoboka. Asooka agambe nti no kooti y'amagye omuntu ataasoma wadde kintu akeera obukeezi n'alowooza nga bw'ayagala n'akusalira omusango n'atuuka n'agamba abamawulire tubagobyewo kino tukigobyewo bano bamukwate ono bakole bati sebo Honorable Musila. Yes, sir. Bino si bya member wa parliament nti okeera bukeezi oli wa senior 6 n'ojja n'obeera mu parliament. Bino ebintu by'amateeka mu amateeka ekitiibwa. Kooti z'amagye eyo kangalu kooti eyo si kooti. Amateeka gaba amateeka omuntu aba yasoma n'amala emyaka gye n'ajja n'akola buli kimu n'abeera ng'akolefayinga okutuula w'atudde. Naye omuntu atudde wali w'amagye ayambadde ebigalubindi ayogeranga bw'ayagala basalawo nti ono gundi tumukole tuti ono tumukole tuti bakutte abaana ba Nuupu bali mu makomera babasibidde obwerere bamachete basajja batu bali makumira bavunda tebabangako na musango babatadde mu General Court bwe babanga ddala balina emisango lwaki babatwala mu General Court Martial. Honorable Musila mweddeko musobole okubeera nga ffenna tugogole eggwanga lino lituuke ligende buli omwali eyagaliremu abantu tuzza abaana ku masomero tewali sukulu fees ensi abasajja bagifudde yaabwe nammwe mubayambyeko gw'oli musajja mulimi wa mwanya oli w'embaale omusajja atutte ekyuma ky'emmwanyi akitutte waabwe tabawadde emmwanyi lwaki yakiteeka wa mwambwale mwabawagire NRM
muli basajja babinnyo era tubanyigidde nnyo sigadde nze Buwembo Julius mu kibuga ky'Entebbe. Buwembo njja kuddamu mukama wange. Hello. Yes, no. Ono Kamoga Edrisa. Yes, no. Akati anzoge nebaze onale Musila kuba yeze to African. Ku byonna byayambadde sirabako n'ekimu kiraga nti muna Uganda ndaba alinaku kakomoka Kenya katuyiga okwagala ensi yaffe. Ekirala nze nina endowooza bwentunulira akakoma muli ku mukono nebbaji nze ndaba kala zifaanana ez'e Kenya zano okufaanana ez'e Uganda. Kati nina endowooza ebintu bino twalibadde tubikola nga tubikola mu biseera mutuufu ekimalamu amaanyi kulaba nga Jamiru mukulu yali mu kkooti ya bulijjo. Naye nze nina okukkiriza nti singa Museveni singa pulezidenti waffe omulungi akwata budget n'agiteeka mu structure DPP n'amuwase n'amuwa n'abakozi so that kuba nzikiriza nti omusango gwonna oguli tried ne mu civilian court gusobola okuba tried fairly. Tuteekewo kkooti kuba byebimu ku bwensoma history byebimu ku byamulwanya twagala nti tukume ekyo kwegamba abe nga byeyalwanyisa bikuddeeko. Kale webanyi ndoza wakati ekijja kukoma wano bakkaanya nti Mwami Museveni ayongere okunyweza n'okuwa amaanyi kooti zino endala nti balowooza nti zirina obusobozi okukozesa buli omu yenna wabula gwe kye bakulanga nti olina kiraga nti oli muna Uganda okukoma bw'oyambadde Kenya n'ebirala so balowooza nti nebyoyogera oliga atali muna Uganda. Okay, lwakubanga eyateekawo boundaries ensi zaffe 70% of my tribe are in Kenya. 70%. Kano kokka kenyambadde ngaaka Kenya eno bendera ya Tanzania naye ffe ba Rasta what you water down as Pan-Africanists, we believe in the black man. Somebody ey'Obuwarabu ey'Ebungereza ate bwe nzija wano akekenya nkambala kano ka Tanzania ne ka Uganda olusinga nnyo mbeera ne bwa Uganda. We preach together. So what next after what we had President Mwami Buwembo sore nnyo byewayitiramu njagala nnyo antegeere nti nno siwagira civilian okubeera mu kooti z'amagye era kyova olaba neebaza nnyo mukama waffe Honorable Kabaziguruka okuleeta ekintu kino kati kooti y'eggwanga lyaffe neeteekawo etteeka era nkuwabule nti nno si parliament yokka ekola amateeka ne kooti zikola amateeka era ejja kubeera point of reference in future matters to come. Alina okuntegeera obulungi nnyo si buwagizi naye okuwabulwa netugamba nga Honorable bwagambye nti nno newankubadde nga GCM weeri ebeere n'abalamuzi si bantu buntu Mwami Buwembo waziyitiramu naggwe n'olaba ebintu ebyo tugenda we review era ndowooza ne constitution ya gundi eya America naye baddemu nga bagikolamu entereeza enongosereza over 200 years. Ekisembayo ffe ba politicians nga tuli bazibu nnyo. Omwaka 6 oba 9 omusajja wa Ghana gye mmanyi nti naali Pan-Africanist Osajevo Kwame Nkrumah ye yaleeta detention without trial. Okiwulidde obote naye wano n'agikopa niba bikola ebifaanana bwe biti nga kumpi biringa okuteekawo kooti ezitali bakukwase oli civilian naye tebakutwala ne mu kooti. Ffe nnyini ba politicians ate nga tuli civilian mulembe kuno ne mubiddamu. Yes, ate ekyakolwa mu history olowooza kivaawo mangu nnyo. Mukama wange ebintu bya history wali owuliddeko nti nno nga tujja mu bukulembeze twagamba tutya no road blocks kakati bw'otambula tozisangawo. Ebintu ebibadde mu history tebivanga bw'oli musajja Muganda nze ndi Mugisu Honorable Kabaziguruka Mukiga kankugambe nti nno awatandikira history
mutuuka mu maaso ne mubiddamu. Omuyisirayiri amanyi okutta abantu nga Musa bwe yatta, nga gundi Dawudi, nabbi Dawudi alayhi salaamu bwe yatta, omuyisirayiri olwaleero akikola. Okiwulidde ssebo? So njagala Muwemba ntegeere bulungi nti nno siwagira naye ŋŋambye nti nno omwoyo gwateesawo kooti zino lwakubanga history yaffe ebyafaayo byaffe ne bagamba nti nno abantu abasinga newankubadde nga bali civilians naye abamu babadde mu magye babadde mu poliisi biki bwe bityo nkuwadde ebyavaayo. Honorable Kabaziguruka nga tumaliriza amasannyalaze go mu byobufuzi no gaalinnyeemuko kati feezi osaza busaza kati nawuliddeko n'okulangirirako nti ab'ennakawa bakwerinde ojja. Well, kituufu ngenda kuddamu okwesimba si byambu ngenda kwesimba mu Nakawa naye kati eno Nakawa West wano wetuli ndi mu Nakawa East ngenda kuddamu okwesimba ku kifo ky'obubaka bwa palamenti naye nga tumaliriza ku nsonga eri eya Dr. Besigye n'abalala abana abavubuka ba MUP ba Machete n'abalala. Of course, remand warrants as ever taken prison were cancelled, were declared null and void. Because we were going to entity as issuing is unconstitutional, then the remand warrants collapse immediately. Ate Aaron Kiza, convictions. Aaron Kiza is appealing. The Supreme Court was clear on that. Yagamba nti abo bonna abasalirwadde emisango bajja kusavinga botegenda kutunulayo naye abo batanakumaliriza process za appeals abo zigende mu high court. Yes. Obudde bwe butete kusonsiza kusukka wano mbebaza nnyo Honorable Kabaziguruka nkwebaza nnyo wanga wakatuuka nakubuuza oba okyebaka amasimu go galina okuba nga gavuga kumukumu constituency kati bakugamba sebo komawo ku ballot tukwagala ogira ku kibiina ki PFF. Ekyo si kibiina tekiriimu. It is coming. Good morning, Mr.